ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਾਖਰਾਂ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਸਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਉ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਰੱਖਨ ਹਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Before we like to start our event for today, make sure please everyone turn off your cell phones. Please turn off your cell phones. Thank you. We're gathered here today in honor of those who laid down their lives in the year-long struggle to fight for their rights and beliefs. Their will and resolve was tested every day along the way, but they remained steadfast in their fight for justice and came out victorious at the end. Of course, I'm talking about the largest farmers' protest in the history of the world that concluded with the Indian government repealing the 3 controversial laws that would have left our small farmers open to exploitation and ruin their livelihood. This victory can be defined as a victory of resilience and patience over oppression. I would like to congratulate our farmer brothers and sisters in India and everyone else around the world who helped make this revolution successful. Apart from our very own Fresno community, we have also in our, apart from our very own Sikh American community, we have in our attendance today those who have stood by our side this whole time. I would like to welcome Congressman David Valadeo for being one of the very first members of Congress for voicing your support in the farmers' protest. I would also like to acknowledge Dr.
Iqtidar Chima, advisor to the United Nations, who worked tirelessly to raise our farmers' concerns on the floor of the General Assembly of the UN. Additionally, we have our very own Fresno Mayor, Mr. Jerry Dyer, who has always supported the Sikh American issues, and Madera Mayor, Mr. Santos Garcia, who wrote a letter to the Ambassador of India to the United States expressing his solidarity with our farmers. We will also have Dr. Vrinder Pal Singh from Punjab Agriculture University, Ludhiana, who, as many of you probably are aware, has been working day and night to help the families of those 800 plus farmers who lost their lives during the struggle. He'll be here later on today. Fresno County Board of Supervisors Chairman Brian Pacheco and Supervisor Mr. Nathan Magsay, Steve Brando, along with our police chief, Mr. Paco Balderrama, are also in attendance today. We're joined by Fresno City Council members, Mr. Nelson Esparza, Mr. Luis Chavez, and Tyler Maxwell. As we have many of our local elected officials present here today, we would like to take this opportunity to raise the issues that are affecting the Sikh community as well. Sikhs have been an integral part of American history for over 100 years now. There are more than 30 million Sikhs around the world, and over 700,000 of them live here in the United States. And more than half of those live in California alone, and we have about 50,000 Sikhs who live in the Fresno County. Some Sikhs embody the quintessential American story. Like the Irish, Italians, Chinese, Portuguese, and many other communities before us, Sikhs immigrated to this country seeking a chance to build this better life for their families through hard work. We helped build the Transcontinental Railroad, served in world wars, stood at the forefront of the civil rights struggles, and were among the first responders on 9/11. In modern day America, Sikhs are entrepreneurs, farmers, lawyers, doctors, gas station owners, leaders in the trucking industry, and hold many high-ranking positions in the government. Yet, despite our immense contributions to society, Sikhs continue to experience an immense amount of discrimination and hate in modern America. Sikh Americans have been particularly vulnerable to hate crimes and mistaken identity attacks since the 9/11 era. In the years since 9/11, hate crimes against Sikh Americans have risen exponentially. In 2012, in Oak Creek, Wisconsin, six Americans were killed. A 2014 study showed that vast majority of Americans, over 70%, knew little to nothing about their fellow Sikh Americans. Over 95% of Americans have never heard the name Guru Nanak, the founder of our faith. In the same study also showed that more than half of Sikh children endure bullying at school. And the numbers are far worse for children who wear turbans. 2 in 3 turban children report being bullied in school, and more than double the national average in America. That is why the Sikh American community would like to ask the city of Fresno and the county to build a Sikh Heritage Museum. Additionally, we ask that a Punjabi Community Sports Center will be built that will help provide health, education, and social services for our community. Last but not the least, as we're all aware that playing sports can help prevent youth from substance abuse issues, this is why we're asking the city or the county for a field hockey ground or indoor volleyball court. Let me briefly say why are we requesting these individual resources. Firstly, bullying of Sikh American children ultimately stems from the lack of awareness and exposure to Sikh identity. Due to misunderstandings of differences, Sikh children are vulnerable to harassment and bullying, which can have profound and lasting impact on their self-esteem and mental health. Children are an especially resilient and curious group, which is why an early exposure to different religions and beliefs can keep them open-minded. A Sikh Heritage Museum would showcase that the core beliefs of Sikhi, Sikhs believe in that all men and women are created equal, and the right to practice religion freely is encoded in our scriptures. Sikhs stand against injustice and inequality wherever that exists. Just like the core American values, Sikhs do not discriminate based
on the basis of gender, race, caste, creed, or religion of color. The importance of various physical attributes such as a turban, long hair, etc. can provide a historical account of the contributions to America. The Sikh Heritage Museum would serve as a bridge in helping young children be exposed and educated on the history and beliefs of the Sikh culture. This would benefit both the Sikh and non-Sikh children by creating an inclusive environment where the differences between are celebrated and respected. Secondly, community centers offer language interpretation services, financial resources, health education, and are more than an integral part of any strong community. Many Sikh elders do not speak English, which can be a barrier in getting most resources. A community center support will provide them with various services that would help them be contributing members to society and empower them to be self-sufficient and independent. Lastly, one of the most important factors in preventing a youth substance abuse is having a sense of community. Building a recreational area that allows the young generation to engage in various physical activities will help them build a connection with each other and buffer against developing drug addictions. Engaging in organized sports is a way to ensure that the youth are building a sense of community. We're hoping that our community leaders can provide us the physical sports infrastructure that will ensure that the youth are provided with opportunities to build social connections, maintain their physical health, and be prevented from falling victim to substance abuse issues, which we know have unfortunately affected way too many communities. Ultimately, the only way to prevent violence and hate crimes against Sikh Americans and our children is to make our fellow Americans more knowledgeable about who we are and where we come from. In order for this to happen, we ask that those who are in charge and ask us to give us your full support in order to make these changes happen. Finally, it's critical to recognize that the raising kids' cultural awareness through education must also happen outside the classrooms. And for now, I'd like to introduce my co-host for the evening, Mr. Rajpal. Thank you, Mama. नीचा अंदर नीच जात नीची हुआ नीच नानक तिनके संग साथ वड्या सो क्या रीस। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I also like to thank our elected officials, our special guests for being here with us today. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 200% ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ 17 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 37% ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 50 ਬੱਚੇ ਬੁਲਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਦਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ 67% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 67% ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਖਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਊ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੰਡੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $300-400 ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਕਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 4 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1-2 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ 2-3 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਕਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ। ਉਹ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ USA ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ, ਸ਼ਾਇਦ 12-13 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਮ USA ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਫ ਦਾ ਫੀਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੀਨਿਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਫ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ
ਫੀਨਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਫੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਜਨੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਟੀਮ USA ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ USA ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਜੈਰੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। All right, guys, live on location. Right, Golden Ben. Palace. Good afternoon. Sat Sri Akal. Vaheguru Ji Ka Ka Khalsa, Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Fateh. So Raj Bannu and your team, shukriya for all your time and effort to organize today's event. And is Gary here, the owner of the Golden Palace? No? Gary? No? I'd like to thank Gary and Guldeep Sira for their hospitality, their generosity. And ਹੁਣ ਮੈਂ English ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ because our guests speak English, so I'm kind of going to intermingle between English and Punjabi and do my best. So 2 years ago, to the day, we had a fun fundraiser right here. Of course, there were 20 other fundraisers before that fundraiser, but in this room was about 300 supporters for Jerry Dyer for mayor. Can't thank each and every one of them for their generosity that day. Then in 2021, I asked the mayor for a short video for our pre-Super Bowl game ad. We all thank you for your support, Mayor Dyer. You were brand new. You got a lot of backlash from a lot of other people in the community for doing that for us, but we thank you, all of us in this room today. Fresno was in the news in India. Fresno and you, Mayor Dyer, are now known internationally. It generated local TV news, conversations, national news in America, and we thank you today for appointing 3 Sikh Punjabis to your advisory council. And if you don't know who they are, it's myself, Gurdeep Shergill, and Mr. Ike Grewal. So if there's any issues that you would want to share with us, we're here to serve you as well. So मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ Mayor Dyer's Advisory Council in ਹਨਾ 10 ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ council ਤੇ appoint ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ਰਗਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ Ike Grewal. Then Mayor Dyer appointed a woman, Amu Matharu, to his faith-based partnership cabinet. And that speaks volumes for the other 50% of our community. I personally believe awareness and education
are the key in all that we do. It's exactly what One Fresno is all about. So let's be good neighbors. Let's get involved. Let's serve on school boards, city hall, planning commission, and any other 501c3 that you are passionate about. I am so proud of all the generous Sikh Punjabi groups in Fresno, and I know about 25 of them, and I know there's more that I don't know about. But I want to pay particular attention to PAG, Punjabi American Agricultural Growers. They're a group of about 300 statewide, and the Sidhu brothers out in Kerman have taken it upon themselves to do Siva. And what does that mean? They're helping the small farmer, the 20 acres, the 40 acres, the 60 acres, or the truck driver that just purchased his first 20 acres or 40 acres, and they're serving them with their expertise, their knowledge, economies of scale, and that's their Siva to our community. They don't have to do that, but they're doing it. APCA is another group here serving our convenience store and gas station owners. The Sikh Women's Organization of Central California, founded by the late past Gudi Sidhu. Jakarta Movement. FISH, Funding Indian Subcontinent Heritage. And there's another group called Let's Make a Difference, and it's a group of about 60 women, and they donate every month about $3,000 very quietly to any need within the Fresno community, whether it's a nursing home that needs blankets, whether it's, oh my gosh, so many, I mean, they pick a different cause once a month. But how do we, all of these groups, all doing wonderful, wonderful Seva and contributing to Fresno, how do we come together as one? We would have a bigger impact, we would have more dollars, and we would serve more people. Seva, giving back, philanthropy, is important to our next generation. My kids were born here. They want to see what community benefits will be received by the community that they're giving to. So they're very passionate about the causes, such as cancer cures. True story, about 35 years ago, we were going to build a home in Clovis. And someone said to me, that's redneck territory. Honestly, from England, 40 years ago, I didn't know what that meant. Redneck territory. I didn't think about it much. We built our homes and we had no issues. However, I agree with Raj Bannu and his team. Our next generation, just like every other community here in Fresno, has issues with alcoholism, domestic violence, robberies at our stores, robberies in our homes. So, you know, we do need to pay attention to all of these things. Ardas and prayers are magical. I truly believe in the power of prayer. As Guru Nanak believed, we are one human race and we are all equals. And now I would like to introduce my friend and our mayor, the Honorable Jerry Dyer. One Fresno. Sat Shri Akal. I want to just start off by saying thank you to all of you for your support, not only when I ran for mayor, but also well beyond that. During my time as a police chief, having served, as you know, for 18 years, and we went through a lot together with many of the hate crimes that we saw in our community during that time, unfortunate loss of life of
folks from our Sikh community, and we stood shoulder to shoulder to combat hate, and we also stood shoulder to educate our community in terms of what Sikhism stands for. I also want to say thank you for the contributions that the Indian community has made, not only to America, but right here in Fresno. You know, I spend a lot of time dealing with homeless issues in our community. I have not yet to find a homeless Indian person in our community. And the reason is because of the value that you place in family, in education, in hard work, and taking care of and loving each other in your community. I do want to touch briefly on what occurred in India with the farmers. The unfair efforts by the Indian government to be able to, quite frankly, disband small farmers in India. And as a result of that, Raj had asked me to do a video, and that video ultimately ended up going across not only the nation, but across the world. And so there is one thing that I do want to touch on, and it is my desire. You know, we talk often about one Fresno. And one Fresno to me means one unity, one community. And I am desirous of seeing the entire Indian community come together, whether that is Sikh, Muslim, or Hindu. I do have a desire to see that come together, and I do believe in one Fresno. I do want to touch on, if the time is right, on the responding to the requests or the demands that were made. Number one, with our youth. As the mayor of this city, one of the primary focuses that I have is investing in our youth. Oftentimes they say the youth of today are the leaders of tomorrow. Well, I firmly believe the youth of today are the leaders of today. And it's important that we pour into them, invest in them. I saw firsthand with our youth this last 18 to 20 months with the pandemic and how that impacted them from a physical, mental, and emotional state. And it is so important that we invest in our youth, all of our youth. I want to touch on the topic of developing a field hockey in Fresno. I do believe we're behind the times a little bit on a number of our recreational activities, whether it's pickleball for some of our community members, which is one of the fastest growing sports in America, but also with field hockey. And let me tell you what the commitment I have in working with our council is to convene an exploratory committee with our Parks Department, our Public Works, our City Council, our Office of Community Affairs with Harjinder Thiani, Saini, and as well as community representation and our County Board of Supervisors. That committee would be designed to, number one, identify potential land, and that is growing quickly. In fact, I did some research, and I know in Oklahoma City, where our former police chief is from, there is field hockey there within their various jurisdictions, to include Norman, Oklahoma. It would be to develop a design options for that field hockey. I know there's different types of turf, whether it's artificial turf or other. The potential cost involved, identifying funding sources. You know, there are a lot of one-time monies available right now. State funding, federal funding, local funding, and we want to make sure that we do our due diligence to identify that. And so JR, our gender, will be reaching out with community members to be a part of that committee, but we'll make sure that we're doing that. We're doing something very similar in Councilmember Chavez's District 5 over at Peach in California. We have 49 acres that to be developed into a park, and perhaps field hockey could be played on that facility as well, along with soccer and pickleball and a number of other community sports that we can bring our youth together
in one campus, one location, 49 acres, to be able to do that. So I think it's very, very doable in that respect. West of 99, we'll have to do some exploring. And in terms of the museum, I love the idea. I love the idea for many reasons, but let me just tell you why. Number one, I believe it promotes culture in a community. It promotes awareness and education. And it's awareness and education that, quite frankly, in the minds of our youth and community, that is going to be the number one fighter of hate crimes and bullying. Because once people understand each other, the heritage, the culture, and why certain things happen in a particular culture, I believe it's at that time that people start accepting one another for who they are, regardless of how they look. And so very much committed to that. I also think it promotes tourism, just similar to the African American Museum we have in Fresno. I know there's also conversation about a Hmong museum in Fresno as well. So we need to look at all of our rich heritage and diversity in Fresno and see how we can make that work. So yes, we're committed to exploring, working with you, both private money and public money. So with that, hopefully I covered everything. And if there's anything, we'll be in touch, definitely. Thank you all. I appreciate you very, very much. Thank you, guys. Before you leave, we have a field hockey coach, Sukhvinder Chima. They would like to hand over you a memorandum. Please, Chima Paji, please be on the stage. Yeah. And also there's a letter for field hockey. There you go. It's not golf, Dyer. Thank you, Mayor Dyer. We look forward to working with you to solve our issues. I hope together we can make a difference. ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਆ gurdeepshergill.com ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ YouTube ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਵੀਰੇ So here's the young hockey field player we already have in Fresno. His name is Pratham. Please. And he has already played for the junior, is that the national, US 16 national hockey team. So this is the achievement. This is what I was talking about. If we give them the opportunity, we can have many players like Pratham. We can make a difference. We can have a Fresno known internationally. I mean, we can make a record high players. We can produce a lot of players if we can give them at least, the minimum essential things that they require to play field hockey. So we need your support. Always support games, any sports. It doesn't matter. It also, keep them away from the drugs. Thank you, Pratham, and we're proud of you. Thank you. Yes, come on up here. Come on, please. Get up here. So as well as जो मंगा रखियां गईयां Please give a big hand for our council members. जो काम कर रहे हुए हैं तो सारी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पहुंचने ਲਈ तो आप बहुत ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ Quickly, I did want to introduce three of our hardworking council members, and I mean that. They work tirelessly
you all know former council president, but now council member for District 5, that's Southeast Fresno. Huge Indian population in Southeast Fresno, as we all know. And that's Luis Chavez. And then our council president, who is in District 7, and he is somebody that I'm working very closely with now on a number of things, but that is Nelson Esparza. And then lastly, our second millennial, I call him Mr. Millennial, he calls me Boomer, Baby Boomer. But this is somebody that I've grown very fond of here since we started on his time as council, mine as mayor. And he represents District 4, large area around that Fresno State area, but Tyler Maxwell. Thank you, council members. We will call you shortly. I know we have a big thing to announce, so we're gonna hold on to that for now. Now, I would like to call our supervisor, Brian Pacheco. Please give a big hand and make sure you know his face, because many times when we get the ballot in our mail, we don't know who we're voting for. So this is our supervisor, Brian Pacheco. He has done many things for our community, and we hope that he always will do the same thing. Brian. Thank you. That's always good to have your name announced like that when you're on the ballot coming in June. So I really appreciate that. Yeah. Like many of you, I am a fourth-generation farmer from Kermit, and I support and celebrate the victory of the Sikh farms in India with all of you, because we're all one brotherhood as we are as farmers. On the Sikh Heritage Museum, that's the first that I'm hearing it today, but I believe we have a good start. In a previous life, I was on the Fresno Fair Board, and we have the Fresno Fair Museum, and I do believe that you have a place in the Fresno Fair Museum, and that's a good place to start, and we could build from there. So I fully support that. Before I was a supervisor, I served on the Kerman Unified School Board for 12 years. And I'm very proud to say, as many of you know in this room, that in Kerman Unified, we established the first Punjabi language class in the state of California, and it's since expanded throughout the state after that. So that was a huge accomplishment. And as Raj said earlier, we are one community, and we all have the same community concerns: alcohol, drugs, hate crimes, and robbery. It is all of our interest that we as a community combat this and do our best to do that. So as a county supervisor, as I have in the past, and as I will in the future, I pledge my support to you, and we will work together to make our community a better place. And I thank you for the opportunity today. Thank you. I'd like to thank you, Supervisor Pacheco. Thank you for your kind words. And we have two more supervisors in attendance, Supervisor Megsig and Steve Randall. Would you like to come up on stage and say a few words, please? Sasre Akal Ji. I've been practicing that. Again, I want to say thank you to all of you for allowing the Board of Supervisors to be here today. My name is Nathan Magsig, and I represent the east side of Fresno County, and it is a pleasure to be the representative of that area, but also to be the servant of everyone here in Fresno County. I wanted to share a little bit from my heart, because many times
we forget that we each are human beings first. And each one of us is valuable, and I'm one who believes that the greatest resource that we have, not only in this county, but across the entire world, are the people that are in it. And we are a diverse group. We've all been created with gifts by God. And as we live our lives and connect with God and begin to figure out what we were created for, that is one of the greatest things that we can do in life. When I got here earlier today, I was speaking with someone who was sharing with me about how their mother had gotten sick and was having a conversation with them and just talking about how they spent their life working hard, which is noble. But at the end of life, many of us are going to contemplate what the true meaning of life is. And I'm one who believes, and I believe all of you believe too, that one of the most, or the greatest thing that we can do is have that relationship with our Creator. And also to have a relationship with family. When I look at many of the things that we're talking about here today, one of them is drug use and the challenges that we face in society. And I'm here to tell you that government cannot fix these things. But as a society, as a community, we can work together to fix these things. I think kids growing up in a stable household where they have loving parents, that cures many of the challenges that we face today. It breaks my heart as I look at what our kids are experiencing today, the fact that we've got 2,800 youth in Fresno County alone that grow up in the foster care system for one reason or another, but many youth who are trying to figure out what their identity is. And so I think one of our greatest responsibilities is to raise our kids well, to let kids know that they are loved, and as they grow up in the family and they have that love from their parents, they can become productive individuals in the world. I think about the things that we need to be working on together, and I'm mindful of the fact that when it comes to a museum to talk about the history and heritage, I agree with you, we need to do that, and we need to do that collectively. I can commit to you today as just one supervisor that as I do my job, I will always make myself available to you. Something else that we need to be doing more of as well is sharing our stories. Because bullying, the pain in our lives, can make us stronger, but it also can be very destructive. When I was a youth, I lost my father suddenly in an accident, and I felt like I was on my own. And there were times where I only had God to lean on, because my mom was not in the picture, my dad had passed away. And I can remember when I was going to school, sometimes I would receive awards and I didn't have family standing with me like many of the other kids, but my teachers stood there in their stead. As a community, we need to be doing the same thing. As we have pain and strife and we struggle, we need to carry each other's burdens. And so my commitment to you today is I will make myself available to you. As you have pain and strife and struggle, I want to know about these things, and I want to know how I can walk with you through these struggles, and we can make Fresno County a better place. Thank you. Thank you, Supervisor Backstage. मैं दसना चाहना कि साडे सुपरवाइजर स्टीव ब्रांड है, मैं उन्होंने ट्रांसलेट करूँगा पंजाबी दे विच। उन्होंने मेरे को स्पैशल आके कहा कि मैं इस सारे बंदे मेरी गल दसो, कई पंजाबी इंग्लिश का कोई चक्कर पैदा, मैं ट्रांसलेट करके उन्होंने इंग्लिश में पंजाबी च तुहानूं नाल दी नाल दसूगा। देखो वो चाहुंदे है कि साडी गल तुसीं सुनो समझो, इन्हां दे चेहरे देखो, ये तुहानूं रिप्रजेंट करदे आ। जदों वोटां आउंदियां तुसीं देखिया करो, तुसीं वोट किहनूं पाउणे आ, कोई सवाल हुंदा इन्हां नूं सवाल करिया करो, इन्हां दे बारे जाणो ये की करदे ने। जे साडी कम्यूनिटी नाल खड़दे ने इन्हां नूं वोट दिओ, जे नहीं तां इन्हां नूं सवाल करो। सो यही अपना अज तक ये भी मतलब जरूरी विषय सी कि सानू पता होना चाहिए साडे ऑफिशियल्स कौन ने, सानू रिप्रजेंट कौन करते हैं। सो मैं बड़ा चंगा लग्या जदों सुपरवाइजर ने कहा कि मैं बोलूँगा तो तुसीं नाल पंजाबी च ट्रांसलेट करो। सो सुपरवाइजर Brando, you go ahead and I will translate in Punjabi. Thank you. Thank you, Raj. First, I would like to say that congratulations on the triumph in India. Thank you. Thank you for staying strong. I mean, that is so impressive. The Sikh community here in Fresno played a role in something that happened in India, and it was a great stand for the small farmers. साडी फ्रिजनो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
I'm going to make brief comments today. I'm going to make a brief comment. And I'd like to ask first, how many are 35 years old or younger? If you're younger than 35, please raise your hand. 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। All right. Looks like the crowd, look, all these guys over here. Dyer kept his hand down. So it's mixed. There's young people, there's older people. And I'm going to share with you that I really respect the Sikh way of life. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। Faith, family, hard work, traditions. ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। Yeah, I really respect what the Sikh community stands for. And if you want these things to continue, it's going to happen because of your families. It's going to take place inside your houses, in your families, and at the Gurdwara. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। If instead you become dependent upon the American government, you will lose everything. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Progressive big government comes up with policies that sound good but will destroy Sikh values. ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। All we have to do is see the effect on these policies on other ethnic groups. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। Now, I don't think it's wrong to ask for these things, like a community center, like field hockey, like a museum. You pay a lot of taxes. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। But that's a lot different than becoming dependent on government. And do not let your children become dependent upon government. ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਸ ਦੇ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। I am done now, and I'm going to go get another cup of that great tea. Thank you. Thank you, and let me know, like always, how I can help. Thank you, Supervisor Brando. I appreciate it. Once again, thank you, Supervisor Brando, for the kind words. We really appreciate it. Now I'd like to welcome our Chief, Paco Valderrama, please. Come on, say a few words. Thank you very much for the invitation to be here. It's an honor to be here. I've been looking forward
to come to this event because of the culture of the Sikh community. I love to learn, I love to engage, I love to eat the good food, right, Jensen? He loves the food, so we're going to stick around for a little bit. But I've had the opportunity to go on the Punjabi radio, which allowed me to communicate with the community, and it's very important to do that as police chief because I serve this community, I serve you, and the problems that you're experiencing in the community with robberies, property crimes, persons crimes, they're my problems too. And we need to work together to find solutions so we can better the community, so we can bring justice to everybody who needs it, but also so we can open up a line of communication. Communication is extremely, extremely important for me to do my job effectively and for us to be able to better serve you. So today, I'm just honored to be here. I'm honored to be reaching out and connecting with the Punjabi community. I am proud to say that we've just started our residence police academies. And the Fresno Police Department is the only department in the country that does residence police academies in 4 different languages: English, Spanish, Hmong, and now in Punjabi. So for those of you interested, I welcome you to sign up to that if you're interested in doing that. You want to catch up? Sorry. No, you're good. Before you leave, Chief, we have a check from the American Sikh Sangat for $2,500 for the Fresno Police Department. Excellent. ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਫ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਆ ਜੀ Thank you very much. This is a big surprise, but as you know, the Police Activities League allows us to reach out to kids. I love what happened earlier here, with the idea about the field hockey, because we know that sports helps our kids to stay out of trouble, stay away from drugs, be committed. The last thing I want to say is that we have 76 vacancies in the Fresno Police Department right now. And the Mayor Dyer and I are planning on growing the police department here in the next year. We would really want for the Punjabi community to be represented. And out of those 76 police officers, we want and we need Punjabi Sikh police officers to apply. So we're recruiting them for that. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੀਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਚੀਫ ਪਹਿਲ ਡਰਾਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੋ again thank you chief it's a big opportunity for our community and we hope we will grab this opportunity thank you I know many of you guys were thinking that we haven't talked about the farmers protest now we're going to shift the gear ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਾਡੇਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਖਤਿਆਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 700-800 ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਐਡ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਐਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ $1,40,000 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਭੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 40 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਐਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ
ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, UN ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 30 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। Good afternoon, ladies and gentlemen. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, first of all, I would like to thank you all for being a part of this event. Thank you so much for your great support. And special thanks to Congressman David Vellado, Mayor Jerry Dyer, for taking huge, biggest stand when the people need it. For the humanity, for the farmers of India, you took a great stand. We are always thankful to you. Thank you for your support. In today's event, we are missing one mayor from Bakersfield, Mayor Karen Go. She has also supported farmers' protest, and thanks to her too. And thank you so much, supervisors, councilmen, and all the elected officials present here. Thank you so much for your presence and support. So talking about Congressman David Vellado. Congressman David Vellado has a great history
of representing his constituents, caring for his constituents. In Congress, he has always worked to bring peace, prosperity, and better quality of life to those in our community. He brings awareness of our problems, issues faced by the people of Central Valley, and works with his colleagues for their solutions. He is a leader on the issues that matter the most: water, agriculture, trucking, trade, and our economy. He is the true representative of the people. Thank you so much, Congressman. Now I would like to say a few words in Punjabi so that all the people can understand our message. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਰਹੇ। ਵਿਸਾਖੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ, ਬੈਲਟ ਡਰੋਪ ਬਾਕਸਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੋ। So before you speak, please give us a minute. Please come.
ਲੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਡੇਓ ਦਾ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਂ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Live in Fresno, Fateh Smago. Good afternoon, everyone. I'd like to thank the Sikh community and the American Sikh Sangat for giving me this opportunity to speak to you all today. After a long year of protests against 3 controversial farm laws, the farmers of India have secured a historic victory. I would like to congratulate all the farmers and supporters on this cause for their success in defeating this harmful legislation. As a dairy farmer, I understand how important this feat is for the agriculture industry in India. I have repeatedly spoke out against their treatment of the peaceful protesters in New Delhi and shared my support for their mission. The freedom to peacefully assemble is essential to any democracy. I was dismayed by the obstruction by the Indian government against hundreds of thousands of farmers and supporters. Still, they persisted, and ultimately their efforts prevailed. The Sikh community is among the most hardworking and influential communities in the Central Valley. Sikhs believe in equality, freedom of religion, peace, prosperity, and justice for all. During my entire career in public service, I have raised my voice in support of these same principles. I remain committed to representing the needs of the Sikh and Punjabi communities in Congress. This community faces many issues I have experienced firsthand as a farmer, including those concerning water, trucking, trade, and small business ownership. I also understand the Sikh community continues to experience hate crimes, bullying, and trouble in securing recognition of the Punjabi language. These are serious issues that I will continue to work on in Congress to resolve. Once again, I'd like to congratulate all of you, the whole Sikh community, and wholeheartedly stood shoulder to shoulder with you and your counterparts. Thank you. Thank you, Congressman Balde. Before you leave, we would like to have Dr. Chima at the stage, and we would want to honor him from you, actually, because you represent us, and you both are our voice, so we would like to have you both on the stage, please. Thank you, Dr. Chima. ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਨ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸਮਾਗਮ ਫ੍ਰੈਸਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ। Now, I would like to call Dr. Chima to be on the stage and share a few words with us. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। Honorable Congressman and very dear friend of ours, Congressman Valadeo, supervisors, ladies and gentlemen, let's share the hymn and the prayer of someone who made the peasants the kings, who was the son of a martyr, and his sons were martyred too. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. This Fateh has made an ultra-nationalist government revoke
its farming laws. So Fateh should be strong and strong enough. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. While we are, I try to be bilingual, but I can again come to the podium later to interact with you on more frank manner. But I would like to be in English for our other guests to understand. But first of all, this community of Fresno has played a very vital role on your own. But one thing which you probably don't know, that the congressional support which started for the farmers and their protest actually started from Congressman Valadeo. Congressman Valadeo was just elected and he didn't even went to Washington to take the oath of his office, and he wrote immediately a letter to the Indian High Commission endorsing the right of protest of the farmers. That was a great contribution by your elected officials. It was very difficult at that time because obviously Sikhs are a nation without any state, have no representation, oppressed people, but he became your voice at that time, which was obviously followed by later by other colleagues of his, like Congressman John Garamendi, Congressman Donald Brendan Boyle, Mary Scanlan, Pramila J. Pao, and many others. But his was the first one to raise the things about the farmers' protest. So let me congratulate the Sikh Sangat and the Americans specifically, because I come from United Kingdom. And United Kingdom is supposed to be, madam, don't need to be overexcited. We are supposed to be a nation of shopkeepers. And we don't uphold the religious freedom, human rights, and all the rights in the way the Americans do. So well done, America, and well done, American Sikh Sangat. Ladies and gentlemen, when we talk about this protest, when we talk about this triumph, in the recent human history, it was a very unique struggle. It wasn't the struggle of one community. It wasn't the struggle of one race. The Sikhs led its path because that is in the Sikh blood to stand for others. That is the part of the teaching of the Sikh masters, the Sikh gurus. But it was a very inclusive struggle. It was a struggle of Sikhs, Muslims, Hindus. They stood together. It was a struggle of common man. It was a struggle of not only men but of women. It wasn't a struggle of a particular age, because in the protest we have seen people of 86 years of age to 3-year-old struggling just for one thing, saving the farmer community, because farmers are the one who give us life. Whatever we consume, we buy it, but they grow it. So it was such a struggle in the recent human history which lasted so long, over a year, but it lasted for a year and reached the victory stand due to all of you and due to all of your efforts. So you were all part of it, and all of you deserve a heartiest congratulations for that. Now, looking at this struggle, why they protested? I mean, we can have long debates about it. In the UN, people also asked me, ladies and gentlemen, I want to remind you that it wasn't easy for your congressmen to write to the Indian High Commission, to the Secretary of State, because the model of economy in the United States is actually something very comparable, which the Indian government has introduced. Because in December 2018, there was a resolution introduced in the United Nations General Assembly about the farming rights. And 7 states who voted against it, the United States was one of those. And UK too, and Australia too. Because our farming issues in Punjab are probably sometimes not very well understood. When we talk about farmers, congressmen, we would perceive we have big farming community here, the farmers with hectares and hectares of lands and several hectares of land, but that's not the situation in Punjab. These laws, 3 of them, I would be very precise. The first one, which was about selling the products and marketing that, people said, what's wrong with it? Why the capitalistic economy shouldn't given this right
that they can go anywhere and market it, and why shouldn't it be in the virtual space? We are talking about the farmer and the farming community which have less than 1 hectare of land, very small farmers. And they don't have these tools of IT and social media and marketing to market. So what would have happened if this was implemented? That the capitalistic masters would have gone there, grabbed all their prosperity. And these are the farmers, by the way, if you look at the economic survey of 2016, these are the small farmers who have an income less than $235 a year after all the cost taken out. So we are talking about such a community. And hence people protested against it. The second reason why these laws were not in the favor of our farming community was that the markets, the way the market system was being introduced, people, where they would have taken their goods. And it wasn't only the farmer, everyone which was related to farming community, whether it is someone who sells products or buy, everyone was being affected. And most importantly, the third one, there is no guarantee of the minimum support from the government or the minimum support to the, when it comes to selling or the price. That was, the government was not willing to commit it. What government of India has done, it has decreased its budget when it comes to the buying by the government. So in California, if there is a drought, your community, the government, the councils, everybody would support the farmers. That's not going to be the case in India. Hence the people were worried about their livelihood and people protested against it. And most importantly, some of the commodities like wheat, grain and all of that, there was previously in India, there was a legislation you can't store it. But these so-called laws help the capitalists to hold it, store it, and all these general goods to be disappear from the market so they can sell it at whatever price they want to. So that would have really affected, knock-on effect on every person who is living below poverty line in India. So we need to understand these laws. When it comes to our intervention from the UN, I know a lot of people are taking a lot of credits, but a lot of people work behind the scenes, because those who work behind the scenes and those who communicate these things at the highest level, they can't publicize it. When this started, I immediately wrote to the UN Secretary General, being the member of the Global Steering Committee. And obviously, UN is a forum of the nations and the member states, not of the people. I often remind people, don't expect much from us. UN does not represent people, unfortunately. It represents the member states. So it cannot take strong stance against the member states. Hence, with all that lobbying done with the UN Secretary General's office, UN Secretary General issued a statement. There are so many protests going on in the world, but not everyone get this attention. He upheld your right to peaceful protest. And so did the Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, again upholding your right to peaceful protest. Sikh Sangat was in touch with us, and so many other organizations from the Sikh Sangat were. My humble role was, whatever you communicated to us, was to channelize that to the UN and the UN Human Rights Council and its bodies. So, work talks for itself. We wrote a 13-page long letter to Government of India. And it wasn't signed by one rapporteur. In the UN structure, we usually have only one rapporteur who writes a page letter or 2-page letter, but we wrote 13-page letter. Signed by not one, not two, not three, but 7 different UN rapporteurs, raising the concerns from general issues of the farmers' right to peaceful assembly, and also the hate speech and all that negative propaganda against the farming community which Indian media supported throughout. So that's what we did for farmers. Now, we received a response from Government of India, which is in my hand. I think Indian government won't be very happy that I'm bringing it to your attention. Obviously,
other governments written to Government of India, but when anything goes from the United Nations, it had to be responded back by a member state. So this is on the headed paper. I can give you the copies for your consumption later. This is a response submitted by the Secretariat and from the UN Permanent Mission to United Nations Office in Geneva, where the Government of India has completely endorsed what it did, where they supported their laws. But what I want to bring to your attention are the last two paragraphs. The last two paragraphs really sets the intent of the Government of India. I will quickly read it. The rest of the letter I can give it to you, where it says the protesters, and that's where this letter concludes from the Government of India. And this is a response, by the way, which came and discussed with the United Nations Human Rights Council as India's response to UN when we wrote a letter to them. The protesters acted in irresponsible manner during the rally. They went beyond the agreed route of the rally, entered unauthorized parts of capital Delhi, including Red Fort, climbed the Red Fort, a protected monument by the Archaeological Survey of India, and vandalized the structure and put religious flag on national monument. Ladies and gentlemen, it clearly tells Indian government is less concerned about the formers and more about the Nishan Sahib of the Sikhs. On the one hand, today RSS and BJP is trying to attack Muslims and Muslim heritage. But when it comes to their own convenience, that red flag they propagated against throughout and maligned the Muslim rulers of the time become their national monument. And raising a red flag there become a point of concern for the Government of India and given to the international community with this response. And likewise, they say Delhi police personnel responded to these unauthorized and illegal acts with utmost restraint and responsibility. In fact, as a result of their restrained response to provocation and miscreants, hundreds of men and women serving Delhi police were subject to physical attack and in some cases were stabbed and seriously wounded. So what they are trying to say to the international community was that these were hooligans, they stabbed our policemen, and they have not told the world community that 800 farmers from little kids to elderly men and women, they have been vandalized, they have been tortured, they have faced death, they have survived the water cannons. That's what the Government of India was trying to establish. But the humble people like me, who does not represent anyone but my own self, always try to bring it to the international community what was actually happening in India. And your voice was the voice of a common man, which reached to the international forums. When people say to me, you are very passionate, being a Muslim, why you are so passionate? When I got Guru Granth Sahib included in the UN Faith for Right Declaration, people said to me, you are very passionate, why is it so you are Muslim? I told them one thing, Guru Granth Sahib is a universal Guru. It's very inclusive of all, and it's my Guru too. And I have a blood of farmer in me, and I'm a Punjabi too. My forefathers were Sikh. So you can change the religion, but DNA cannot be changed. I would like to conclude here what we should take away from this farmers' protest. Unity amongst all. The mayor has said very good thing. When it comes to hate speech, when it comes to malign people, when it comes to put stigmas on people, we face the same challenges. Whether that's Muslim community, whether that's an issue of xenophobia, homophobia, Islamophobia, or the misidentity of the Sikhs, it's not the issue of one community. We have seen a lot of spread of hatred even at the UN structures during this pandemic. We need to stand one, because this is the message of Guru. God is one, so the creation of God is one. And when we are all one, then the pain we should feel as humans and stand with each other, shoulder to shoulder. Second thing, what we should take from it, that the tools in the world have changed. You would see people who would like to put you on the path of extremism and would ask you to take arms, vandalize others. Oh,
try to connect the youth with extremism. Don't take that path. Right to peaceful protest is your basic right, endorsed by the universal right of declaration. So choose that path. Only that path is the constructive one, which can resolve your issues, and not extremism or militancy or anything else. And thirdly, I have seen a great unity amongst all the common men of India, whether they were Hindus, whether they were Sikhs, whether they were Muslims, whether they were Punjab, whether they were from Haryana. They were all united and stand together. Now that needs to be converted in a political action. And that political action should be that the people of South Asia should live with peace. The common man of South Asia should have more man-to-man relationship across the borders. And people of that common man should question that I wouldn't stand with the religious bigotry. I wouldn't stand with persecuting the minorities. I wouldn't stand to spread hatred against others. I would stand with one common humanity, and that should be the message we should take. United States and Canada has realized the great potential of this great Sikh community who has made tremendous contribution. They are the first or second generations of immigrant in this continent. But there is more to do, more to realize, and I think local politicians would realize that and support every initiative American Sikh Sangat has brought to your attention today. You would see that these people would be the large part of your great American dreams in the days to come. With that, I would like to conclude. I don't want to keep David for long as well, because for a congressman to sacrifice his time this much, specifically on a weekend, I know he's a very, very busy man, and sparing his family time. I thank you all. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬੜੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਧਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ we have councillors here, city of Fresno, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਰੀ ਫॉर Indian Farmers Day. It's a victory for Indian Farmers Day. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ I would like to call all our councilor members, please be on the stage, and they're going to announce the proclamation for January 30th, 2022 on the name of Victory for Indian Farmers Day. Councilors, please. Amy, you want to join us? All right, so I want to begin by thanking Raj Panu and the rest of the American Sikh Sangat, the organizers, for hosting this wonderful event today. It really is an honor to be here. The Indian community and Sikh community have a lot to celebrate for 2021, beginning with the successful repeal of 3 farm bills, as we've heard. As everyone here knows, the farm bills passed by the Indian government at the end of 2020 would have deregulated the agricultural industry in India and disrupted the lives of millions of farmers across India. These farm bills were met with resistance from one of the largest protests in history, led by a collective of 40 farm unions in India. At the city of Fresno, we're proud, as the council and the administration, to have stood together with the Indian farmers that were protesting by passing a resolution at the very first meeting of 2021, expressing our solidarity with the movement and urging the Indian government to meet the farmers' demands. In honor of the successful repeal of these bills, I want to present a proclamation on behalf of the City Council, all of my colleagues, as well as the Mayor, establishing January 30th, 2022 as Victory for Indian Farmers Day here in the city of Fresno. I'm going to go ahead and read it out. It's not too long, but it reads, whereas the Indian government proposed and passed bills in September 2020 to deregulate the sale of crops in India by dismantling minimum support prices for crops, removing restrictions on purchase of land by corporations, and removing limits on stockpiling commodities. And whereas these laws set off protests across North India, particularly in the states of Punjab and Haryana, and resulted in over 250,000 farmers protesting on national highways entering the Indian capital, New Delhi. And whereas the government of Indian Prime Minister Narendra Modi has been criticized for silencing religious minorities, including Sikhs and Muslims, and these policies had negative impacts on food and economic security in the state of Punjab, home to India's largest Sikh community. And whereas numerous rallies have taken place across the state of California protesting the bills, and whereas the Fresno City Council has long recognized and stood with diverse communities whose families have faced hardship abroad and passed a resolution expressing our solidarity with the protesting Indian farmers on January 8th, 2021. And whereas the Indian government agreed to roll back the 3 bills in the face of immense global public pressure in December of 2021. And now, therefore, be it resolved that myself, Council President Nelson Esparza, as well as the Fresno City Council and Mayor Jerry Dyer, do hereby proclaim January 30th, 2022 to be Victory for Indian Farmers Day. Yay! Thank you, Council Members Parzo, Luis Chavez, our Mayor Dyer, City of Madera Mayor Garcia, Santos Garcia. Many of you don't know, also Madera City Mayor, he wrote a letter to the Indian ambassador in support of farmers' protest. So please give a big hand to Mayor. Yeah. ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਸਨੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। Now, I would like to call Council Member Luis Chavez to be on the stage and share a few words with us. I think my colleague forgot to introduce me. Well, first of all, I want to thank the organizers for the event. Raj, thank you for the invitation and appreciate being here. And I'll keep my remarks short. They say that you can tell who a person is by who they stand with in times of need. And the city of Fresno was very proud to stand shoulder to shoulder with our Indian community. We have in the past, we did that time, and we will continue to do that in the future. I was here to do two things today. I was here to celebrate the victory of our Indian farmers, but also to listen. And I was really happy to hear all of the list of concerns, more importantly, the list of requests that were submitted today. And I was encouraged to hear about the desire to build a community center for our Sikh community here today. And it was perfect timing because, as the mayor said, we are starting a 49-acre park in southeast Fresno. And what a more perfect location than right next to one of our Indian Sikh community's largest population neighborhoods there, right next to our community. So we're going to work on that. We're going to work on making sure that we embrace our community. There is a lot more that unites our community than divides us. I've had a pleasure of sharing a lot of meals with our friends and community residents out there in southeast Fresno. You have naan, we have tortillas. You have curry, we have mole. You have delicious food, we have delicious food. And that's what our community is about. It's about coming together. Because what this victory showed us is that an attack on one of us is an attack on all of us. And that's what really makes us stronger when we're together. And I'm very proud to be here to you, standing with you shoulder to shoulder, and you can expect that from me in the years to come. The last thing I will say is, and I love this about Mayor Dyer's One Vision Fresno, because I think that's really what was needed in our community. And so, Mayor, I want to thank you for that vision. We work very closely, and we're going to continue to work closely. And thank you for the invitation. And I was really happy, and then not happy. You now gave the mayor a stick. I think he's going to use it on the city council from time to time, and that might not be a bad thing, Mayor. But again, thank you very much for the invitation, and I look forward to working with you on making the requests that you made, because we all know that words are words, but actions speak louder than words on making that community center a reality in the city of Fresno. Thank you. Thank you, Council Member Chavez. ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PIU ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ I would like to call Mayor Santos Garcia. Please be on the stage. We would like to honor you. Again, it's a great honor. I know you issued a letter in support of farmers' protest. Every single effort anyone does makes a difference. So definitely, this is a please. Hold on, I need to take a picture first, please. And now I would like to have Mr. Mayor say a few words for our Sikh community. Please. Buenas tardes, yo me llamo Santos García y tengo el orgullo de ser el alcalde de la ciudad de Madera. Good afternoon, my name is Santos Garcia and I have the honor and the privilege of being the mayor of the city of Madera. The rich, the powerful, the corrupt do not give up power peacefully. They will not give up their power. We have to fight for it. Your fight is my fight. When I was growing up in the Central Valley and we were being exploited as farm workers, we had to fight for our rights. No one of the powerful gives up the right without a fight. We are in solidarity with you. God bless you. Thank you, Mayor Garcia. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਜੈਰੀ ਡਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਸਕੈਜੂਲ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਨੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੈਰੀ ਡਾਇਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੈਰੀ ਡਾਇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। So now I would like to have our Mayor Dyer to be on the stage and say a few words for the farmers' protest. Also, we would like to honor you at the stage. So Mayor Dyer, please be on the stage. Thank you. ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਡਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ So I just wanted to make a few comments, and I know it's running late, but this is so important. And I was so fortunate to have been asked to be a small part of this early on.
and I am grateful that I had that opportunity to do that. I believe this is what occurred in India. You will never see the Indian government ever underestimate the resilience and the unity of the Sikh people or the farmers in India. And I believe that with all of my heart, that the government that truly listens and is owned by the people will never take advantage of the people in which they serve. That's part of the vision that we have in Fresno, a government that listens, keeps its promises, and is owned by the people. And unfortunately, sometimes governments get that turned upside down, and they stop listening, and they don't keep their promises, and they think they own the people. I can promise you this, that will never ever happen again in India as a result of the resilience to the point of death, where farmers marched and protested. Regardless of the weather, regardless of the resistance, they stood fast. And that is something I am very, very proud to have been a part of from a distant land. We stand with you, and we always will. We love you. God bless you. Thank you. Again, thank you, Mayor Dyer. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। Respected congressmen, police officials, mayor, ladies and gentlemen, organizers of American Sikh Sangat, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So it's a great opportunity. I'm thankful to the local elected officials and the organizers of this function and the people from my motherland, Punjab and India. So we are here to celebrate this great victory of the great struggle for freedom by our farmers in India. So it was not only the struggle of Punjab farmers or Indian farmers, and we have now documented that how we can stand together and how we can tell the government that in democracy the peoples, they really have the power and they can make the things happen. So coming to the point of agenda, so I would like to deliver my thoughts, and I think the vernaculars can be developed only in the mother language, and I am looking that many elders from my motherland are here. So I would like to present the most part of this presentation in my mother tongue, Punjabi. So thank you very much for giving your kind consideration at this point. So my presentation, I may request organizers to kindly display the PPT. So starting from this very point, that when the Indian farmers were on the roads at the borders of the Delhi, so Dr. Iqdar has already told you about these laws, why these were protested and why Indian government was asked to repeal these laws. So I will not repeat the things. So it was a great point that when in the history we have revived our legacy of United Nations. I mean that nation India has united. So they have tell the government that once we stand together, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ,
ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ. Although the 3 laws, they have been repealed by the Indian government, but the problems of the farmers, they are still there. So it's not a political issue, this is a social issue. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪੜਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਲਮ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਬਟ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੈਮ ਅਨਪੜ੍ਹ. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਵ ਕਨਵੇਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ from the platform of the Punjab Agricultural University Ludhiana, that we have failed in our duty to tell the government that why these 3 laws are, they are not in the interest of the India as a nation. So ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਸੋ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ the elder one, they were killed by the local officials or whatsoever they be, but they were serving food to the police officials. So this is now a history. You are also having this picture on the stage, that how our elder farmers, they face this all, and at a very high level of peaceful, their protest was so peaceful that now it is recorded in the history. So a Jan Andolan baniya. It was a public revolution. It was not a revolution by the Sikhs. It was not the revolution by any community or any organization. It was a public revolution, and it is now documented in the history that how the public can stand together. So in this struggle, there were 848 tragedies documented. So out of these 750, they have already died. So rest about 100, they are struggling for the life in their hospital. So Atam Pragas is approaching one and all who faced any tragedy during this struggle, going to each and every house in the villages, reviewing all those families and coming up with a recommendation. Those are being placed on the website, in the public domain. Many a times in these kind of struggle, what happens? The people, they collect money to serve those families, but the money goes somewhere else. So to avoid this, the intellectuals at Punjab Agricultural University Ludhiana and the team of Atam Pragas, we decided to make it public that who are the person who are really involved in this struggle, and they have done sacrifice for this struggle. So we are working on that so that each and every family can be their self-sustenance can be ensured. So this is a snap from that very function when 5 vice chancellors from different universities at Punjab Agricultural University, they inaugurated this portal on the website of the Atam Pragas. So what we are doing, we are ensuring the self-sustenance. We are not giving any donation to those families. Our purpose is to ensure the self-sustenance of these families. And how we are doing that? So we are trying to take all the organizations in pool. Our website, it displays the contribution made by each and every organization very honestly. When we are reviewing any family, if any temple, any mosque, any gurdwara, any organization, if they are given any support, we are making it in the public domain that this family is being supported by this one. Atam Pragas is just providing an umbrella, that these are the people who are really concerned. When we are going to the villages,
we find that many a time in the newspaper, there is the news that this person has died in the farmer struggle. But when we go to village, that family has nothing to do with the struggle. So many people, they try to cash the situation, taking benefits from the government and Sangat. And in many of them, they are not documented anywhere in any newspaper or media. So we are trying to go to each and every family, wording the families and making very honest announcements on our website that who they are, who have really contributed for this struggle. So this is just an example. This is a farmer from a village Kadeli in Bathinda district. He was very poor farmer. He sacrificed during the struggle. He left his 2 daughters, 1 son and wife. And they were very poor, they don't have any house. So we try to build the house for that family. So this family is supported by these organizations. Government has given 5 lakh to this family. Atim Prakash has built the house for this family. And for each and every family, we are allotting a coordinator. You can see at the bottom, the coordinator allotted to this family. They remain in touch with the family and then they try to ensure the self-sustenance of these families. So it's at the website, the home page. So today we have 848 tragedies, those we have registered. Out of these we have already reviewed 365, 310 families are already supported. So 40 families till now, whatsoever is reviewed, they need financial help. And 83 families, they need help other than money. So money is not an important point. Only 15% of the component of this project involves money, but the families, they need empowerment. They need knowledge. They need teachers. They need guidance. So you can see out of these 365 families, we need to support morally or physical help for 83 families. So as and when we review the family, you open this 40, you will get the list of the 40 families and what they need, how much money they need, and for what purpose they need. It is already mentioned on this website. So ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we allot according to that family. Then we ensure that ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ. Whatsoever they can do, we invest on that family so that they can start the small business, so that they can earn their livelihood instead of depending on the donations. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ. We invest for developing some small business for those families. So we are looking for the day-to-day needs of those families. We are giving monthly pension to those families who are unable to earn, because in many families, the young ones, they have died. Now the elders and the kids are in the family. Elders cannot work, kids cannot work. We cannot push the kids to go to for earning money. So they need to go to the schools, they need education. So for those families, we are giving the monthly support. So education is most important. We have an idea in our mind that we are going to ensure education to the kids of all these 848 families, so that one day they would be gazetted officers in India. So it's our level best that we are trying to ensure the education. Then medical assistance. Then we are also trying to plant trees in the schools of those martyrs, the villages of those martyrs who have sacrificed during the struggle. So it is highly transparent what is coming, where it is going, how it is being distributed. Then it is another important component of this project is the continuity. This is not a project that we can go in a year or 2 years. It's a project of at least 15-20 years, because the kids of those families, they're very small. They need to be cared for a long time so that they can become good citizens of India. So मैं बुजुर्गों ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ,
ਅਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, the basic reason for these problems in India is that we don't have truthful human beings. The human resources, they are not developed, they are not groomed in a way they can come for the welfare of the society, and we need to work for that. So ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ we wish to develop a carve of truthful human beings so that we can go for that. So ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ। We have witnessed in the history in the 19th century, in the first half of the 19th century, we have given a kingdom that was so developed at a time that the defense, health services, education of Punjab was much better than Europe. It is already documented that at the time of Maharaja Ranjit Singh, that Punjab was a developed nation in the early 19th century. So moral education was the foundation of the system, and the East India Company, they tried to cripple those schools, education system of India, and it is well documented by G.W. Lackner in his book where he writes the history of indigenous education in Punjab since annexation and in 1882. So it is documented that at a time when Khalsa Darbar Lahore was governing Punjab, there was not any temple, mosque or gurdwara where school was not attached to that institution. Government of Punjab, they never allowed any religious institution to develop any temple, mosque or gurdwara unless they have established school for the kids. So this was the most important decision of the Khalsa Darbar Lahore, that they first asked one and all from any religion that they should develop a school, and then they can come up for developing any religious temple. So at that time, this is well documented by G.W. Lackner. So he says that education was first degraded by us from an object of moral and mental culture to a means of purely worldly ambition. The education in Punjab was all based on morality. Students were taught to work for the society, and Lackner said that we turned it, that education is for getting the worldly ambitions and not for giving any service to the society. That it is what that he has. This English is not written by me, but these are the words in inverted commas as written by Lackner, that we crippled this system. So he says, the sacred classical languages without which the vernaculars cannot be developed became more and more restricted to priestly classes. ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਰਕਡ ਇਨ ਅ ਵੇ that they disappeared the vocabulary of Guru Granth Sahib that has a lot of power, lot of energy to give direction to the society. So a campaign to burn all Punjabi Qaidas was planned in 1858 that searched each and every house of a village, collected Punjabi Qaidas and burned them. So it is a history that we must learn from the history, that education can change the society. Education can build the society. So we need to work on that, and we need to revive the legacy of the education system of Punjab that East India Company had destroyed in 1858. So ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 24 we have published these 24 books for the student of nursery to 9th standard. So these books are not any religious books. These are the books of language, social science, history, art, drawing. But these books provide value to the students so that they can develop as truthful human beings. So just I will show you few slides from one of the out of these 24 books. So this is the basic book, Gurmukhi Akhar Gyan, the basic primer. We call it Qaida. So Uda Urd.
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਊੜਾ ਊਠ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ these books are trilingual in English, Punjabi and Hindi but they are teaching Punjabi giving support from English or Hindi. The people sitting in the English speaking areas they can take help from English and learn Punjabi. Similarly, people from the Hindi speaking area they can take help from Hindi and learn Punjabi in the basic on the primary classes. So ਊੜਾ ਊੜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਔਰ ਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਊੜਾ ਉਂਦਰ ਹੁੰਦਾ we don't know ਉਂਦਰ is a rat. So we need to learn these Punjabi words those are already established in Guru Granth Sahib and so that we can learn what is being taught by Guru Granth Sahib when we are listening or when we are reading Gurbani. So as koda ada as ada ardas ada akal tak पप्पा पग पप्पा पंकज we daily read पंकज जो मोह पग नहीं चल है हम देखा था डूबी अले पर सानू पता नहीं पग की है ते पंकज की है then we say that the young people our students and the coming generation they're not used to with Gurbani so reason being they are not used with the vocabulary used in Gurbani so we need to rebuild that vocabulary so that they can learn from the great teachings of Shri Guru Granth Sahib. So these are books, so they are displayed and the exhibition you can go through that. These are 24 books, well structured for the students of nursery to 9th standard. So meri benti hai you must visit the exhibition, book your orders and you must ensure that these books shall be taught in the schools run by your Gurdwara or your society, your organizations, anywhere in the world where you are sitting. So next coming to the most important project of Atman Prakash Social Welfare Council. So we are a team of non-profitable, non-government people. So it's a non-government organization. So we are working for the welfare of society and our basic objective is to develop a karma of truthful human beings. I already told that basic problem is that we don't have truthful human beings. So we are going to establish this very school of Institute of Human Resource Development in India and preferably in the Ludhiana districts. Ludhiana ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we are going to develop a role model school at this place. So ਇਹ 50 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ we are going to build this school on a land of 50 acres. We don't have this land with us, so this is our proposal, this is our idea, this is the project we launched in the last week of December at Punjab Agriculture University Ludhiana that we will establish this human resource development school. That the first important component of this school will be a role model school based upon the legacy of the education system of the Punjab. ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਣਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ society ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ where we will ensure the development of the students as really truthful human beings in the service of humanity. So we will also establish a teacher training institute there. So ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਕੂਲ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ we don't have any syllabus for that. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 52 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ we shall come together come forward to develop our students as truthful human beings. And third one, the leadership training institute. We don't have good leaders. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ
मतलब कि की या ड्रामा या करी जाने लोगों को इकट्ठे करके सिक्खी की गल करते हैं अंदरों खाते जड़ा वड्डी जाने सो साडे विच गल ही नहीं है कि सच दी ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆਵਰ ਲੀਡਰਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਈ ਮਸਟ ਕੋਟ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਨ ਦ 18th century Zakariya Khan was the biggest power of this season and he offered a part of his kingdom to Sikhs ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ when it was offered then it came to the chief of the Sikhs we call it Jathedar of Shri Akal Takht Sahib he was Bhai Darwara Singh when that land or that region was offered to the Sikh chief and he denied that I don't need it. Then it was offered to the Panj Pyara. In the Sikh religion, there is one chief and there are 5 in his team. We call them Panj Pyaras. It was offered to those Panj Pyaras that any one of you can become the Nawab. Baba Deep Singh was one of those 5. All those 5, they refused. They denied that we don't need it. Then the 5 decided that we shall go in Sangat. So anyone who is serving the society with devotion, Baba Deep Singh will find that person and he will be designated as Nawab. So what happened when Baba Deep Singh went to Sangat? He looked upon that there was a Sikh. His name was Kapoor Singh. He had just come from the battle. Just blooded his eyes, face. ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ and ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ he saw the Sangat sitting in summer. He then used that fan with hand fan just to serve the Sangat in that summer season. So Baba Deep Singh ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਯੂ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਲੀਡਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦ ਨਵਾਬ ਆਫ ਦਿਸ ਰੀਜਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦ ਕੌਮ ਹੀ ਡਿਨਾਈਡ 5 ਪਿਆਰਾਸ ਡਿਨਾਈਡ then they came to another he also denied ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਲੇ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜ ਸਕਣ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਹੋਵੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ ਇੰਨੀ ਜਲਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋ these worldly shows they are fun moments so we shall not get ourselves absorbed in this so this was the level so this leadership training institute will develop our youth as leader of the caliber of Nawab Kapoor Singh so that they have only one mission to sacrifice for the society without having any personal interest or selfish interest. So the 4th part with the career guidance center in Punjab, we have a very good caliber but our students they don't know after metric school that where shall they go, either they go for IELTS, they go for BA, they don't know nothing else. So we will try our level best to educate our students so that they can choose the best options as per their capability. So then we are going to establish a center for training students to compete for the competitive examinations. Our students, they must crack civil services, judiciary, administration services. So this is the another component of that human resource development. So then role model farming units in Punjab, as it was already told by Dr. Iqbal, that they don't have the landholders like here in the US or European countries. We have acres and hectares of land and in Punjab 80% of farmers they are below 5 acres and 60% are just below 2 acres. So we need to develop scientific methods, and technologies are already there. The researchers at PAU, they have worked a lot, but we need to take the things from field to field. So this institute will help. We will choose 5 farmers from the society. They will not be one family, but they will work in this institute will be allowed 2 acres of land to 5 farmers. They will own it, they will earn money from it, but what they will grow, how they will produce the crops, we will guide them and those 5 families will work as one unit. They will have the common machinery so that they can earn better
while working together in a cooperative manner, and we feel it would be a great message of Punjab farmers. They are just dividing their farms within their family. Now the 5 farmers will come from different families. They will work at a place in the area of 10 acre, 2 acre of each farm. Then we will transfer this ideology to all the farmers in the state so that they can make cooperative organizations and develop themselves. So we are going to develop a role model cooperative marketing units. The plan of 50 acre where we are going to establish this school of human resource development in an area of 50 kilometers, a dia of 50 kilometers from this institute. We will develop a data that how much food we need in this region, how much wheat, how much rice, how much fruits, how much vegetables, and all other products, food products, milk products, and then accordingly we will allocate those crops to the farmers. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, and whatsoever is surplus we will develop the processing units, export the surplus products. ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਿ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. We will try our level best to build this 50-kilometer dia of that institute as a role model area in Punjab. So we need your blessings, we support so that we can proceed. So ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਕੇ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਿਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਯੂਰ ਸਪੋਰਟ. ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ. ਵੀ ਹੈਵ 848 ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ 1 ਫੈਮਿਲੀ to support these families. So come forward, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2-4 ਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ. We need lot of support for developing this school of human resource development. ਅਸੀਂ 50 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ. ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਟਾਲ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ. ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਖੰਘ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ. ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ. ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਿਆਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਸਦਾਈ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰੁਕਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਰਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਅਪ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਸਾਡੇ ਹਿਡਨ ਵੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਬਿਲ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਣਦੀਪ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਲੀਆਂ ਐਂਡ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। PTC ਐਂਡ ਚਾਲ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ABC 30 ਤੇ ਫਾਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਸੈੱਟ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਣਦੀਪ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਿਲ ਨਿੱਜਰ ਵੀਰ ਹੋਣੀ, GHG ਗਰੁੱਪ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। PCA ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਡਨ ਵੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ LA ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰ ਡੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। And yes, we really appreciate you coming. ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਲਈ। ਦਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਕੂਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Alright guys, we're wrapping it up, so thank you very much. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ